Assalamu alaikum wa rahmatullah, dear middle students. Today we are going to continue our model answers for the final revision sheet. And we are going to complete with the complete questions. Let's start with this question. In the electric heater, dot energy changes into dot energy. Actually, this is a very simple question because I gave you the answer. هنا الانسر واضحه جدا. electric heater mean I'm using electricity to produce heat. يبقى هنا electric energy into heat energy. So 27 dot energy changed into electric energy in battery. Mostly or most kind of batteries, they are using chemical energy because there is a chemical reaction inside the battery, and this is converted to be electric energy. So كانت الcar batteries or the batteries I'm using in the appliances or something. تعالوا نشوف. يبقى هنا chemical energy changed into electric energy. طيب heat transferred by three methods. طبعا heat transfer احنا عندنا ثلاثة: conduction, convection and radiation. طيب لو حبينا نفسر أكتر heat transfer through solids by إيه؟ طبعا through solids يبقى أكيد لازم I'm using conduction. Why through gases and liquid ما ينفعش نقول radiation، نقدر نقول convection اللي تنفع للاتنين. طيب number 30 plants may carry large sized leaf. واحنا قلنا الاكزامبلز بتاعت large sized leaf which very famous اللي هي البنانا. And some have small sized leaves. عندنا طبعا examples كتير، لكن احنا اشهر حاجة عندنا اللي هي الملوكية او الملوخية. ملوخية طبعا دي من اشهر الحاجات اللي عندها small sized leaves. فالاسئلة دي لو جت في الامتحان I hope ان حضراتكم تلتزموا بالاجابات اللي انا بقولها دايما. 31 A is from the plant that reproduce by formation of spores. الحقيقة عندنا هنا أكثر من plant، لكن احنا هنشوف الحاجة الأسهل اللي هو الفوجير، أو نقدر نقول أديانتم. يعني نختار حاجة من اتنين، فوجير أو أديانتم. هنقول الفوجير for example. While A is from the plant that reproduced by the formation of seed inside cones. هناخد الميز for example أو الباين عشان formation of seed. نقدر نقول الباين tree هي دي أسهل حاجة. يبقى فوجير and pine. لو ذكرت حضرتك examples أخرى لا مانع إطلاقا. تعالى ل number 32 leucost belongs to. طبعا احنا هنا مش belongs to، هو عنده 3 pairs. طب طالما عندهم 3 pairs يبقى أول part اللي هم insect بيسموهم insect. طب السكاربيونز where scorpions belongs to عنده 4 pairs احنا عارفين، هو والسبايدر بيسموهم arachnids. تمام. طب they are classified as. يبقى نرجع للأصل في الموضوع التقسيم ده اللي هم كلمة arthropods. يبقى هنا عندنا insect, arachnids and arthropods. Number 33 dot and dot belongs to edentulous. طبعا edentulous هنا معناها teethless. نفكر شوية. عندنا اتنين وخدناهم في المنهج بتاعنا edentulous هم sloth and armadillo. sloth اللي هو حيوان الكسلان، والarmadillo اللي هو it's eating ants. Lagomorphous have how many pairs of incisors in the upper jaw and how many pairs of incisors in the lower jaw. هنفكر كده هنلاقي lagomorphous عندها 2 pairs in the upper jaw و 1 pair only in the lower jaw. 35 secretion of sweat in human is a نقط adaptation. طبعا احنا عندنا يا اما structural يا اما behavioral يا functional. تعال نشوف. It's actually السويت glands في الهيومن مهيئة عشان تدو specific function اللي هي secreting sweat, like the secreting of poison in the snakes. بنسميها ايه؟ functional adaptation. Functional adaptation. Okay. Dot, dot and dot are examples of microorganisms. Actually احنا عندنا 3 أنواع اللي هم amoeba, euglena and paramecium. هم دول ال3 أنواع. Number 37
dot and dot are from huge trees, while clover and dot are from short weeds. short weeds هنا مختلفة عن الهيوج trees بأنها صغيرة جدا وقصيرة جدا. يبقى هنا عندنا palm tree, camphor دول أشهر حاجتين palm camphor because they are very huge. While clover and طبعا جرجير are from short weeds. Number 38. Friction turns E dot energy into dot energy. أنا بحرك إيدي طالما في حركة للإيد هي اللي بتعمل الفريكشن يبقى حركة means kinetic. يبقى kinetic energy. طب أنا بحرك إيدي ليه؟ ببساطة السبب واضح وصريح عشان into heat energy عشان أسخن أو أدفي نفسي. Let's go to another type of questions. Give reasons طبعا which is very important. Number 1. A piece of wood float on water surface while piece of lead sink. طبعا هنا واضح ان الفرق هيكون في حاجة واحدة بس which is density. أكيد طالما float يبقى has lower density and sink means higher density than water. يبقى الإجابة هتكون because the density of wood is less than that of water so it will float. طيب while the density of lead is more than that of water so it will sink. Number 2. Water is not used to put out petrol fire. نفس السبب. ليه؟ لأن البترول has less density than water so it's going to float on water. يبقى طبعا it will be difficult to put off. تمام؟ Because the density of petrol is less than that of water so it will float on water surface. ما اقدرش اطفيه في الحالة دي الوتر هتبقى تحت دايما. Potassium and sodium are kept under kerosene surface. ليه؟ potassium and sodium very active metal. أول ما يطلع بره على طول هيشم من مين؟ الأكسجين الاتمospheric oxygen and they are going to react with it and forming a layer of sodium oxide or potassium oxide. تعال نشوف هنا to prevent the reaction with atmospheric oxygen as they are very active metals. Number 4. Disappearance of sugar when it dissolves in water. طبعا السبب لأن هنا molecule of waters بتدخل فين؟ في ال intermolecular spaces among water molecules. فلما تدخل تبتدي تختفي. ده نتيجة كمان dissolving in the water. ال water is solvent for the sugar. في أسباب تانية هناخدها بعد كده إن شاء الله في السنين الجاية. Gases have indefinite shape and volume. تعال نشوف indefinite shape and volume. في خاصيتين في الجازز مهمين جدا. بنتكلم عن intermolecular spaces وبنتكلم على intermolecular forces. الجاز مشهور ان intermolecular spaces between its molecules very large while intermolecular forces between its molecules are very weak. يبقى because intermolecular spaces among its molecules are very large and intermolecular forces among its molecules is very weak or are very weak لو احنا قلنا forces. تمام. Molecules of element differ from molecules of compound. طبعا هنا واضح الفرق. طالما element يبقى not more one element, not more one element. It means that the atom must be similar. إنما بالنسبة للcompounds, the atoms of compound may be different from each others. مش ممكن في element يكونوا different. يبقى because molecules of element consists of similar atoms, but molecules of compound consists of different atoms. Nucleus has a positive charge. تعال نشوف inside the nucleus عندنا two types of particles. ايه هما؟ البروتونز and neutrons. طب الcharges على البروتونز موجودة positive لكن النيوترونز they don't have charge. They are neutral. No charges on them. يبقى المحصلة في النهاية ان انا عندي positive charge وعندي زيرو. يبقى لازم يكون في النهاية كله positive charge. يبقى because it contains protons which are positively charged and neutrons which are electrically neutral. Number 8, inert gas cannot share
أو can share in chemical reaction in ordinary state. Actually in ordinary state الانert gas هو element بتبقى active لما يكون عندها outermost energy level not complete, so they are going to complete it. تمام؟ يبقى الشرط في النهاية to reach its the stability. الستابيليتي بتتم امتى؟ لما يكون الاوتر موست كومبليتلي فيلد. الانر جاز اساسا في الكونفيجريشن الاوتر موست كومبليتلي فيلد with electrons، وبالتالي الموضوع يبقى سهل قوي. they don't share the chemical reaction. يبقى because their outermost energy levels are completely filled with electrons. In hydrogen atom the atomic number equals the mass number. طبعا واضح جدا. 1 proton no neutrons يبقى الatomic number كام؟ 1. طب الماس نمبر 1 بروتون نفس الحكايه نو نيوترونز يبقى برضه هنا الماس نمبر 1. يبقى لو قلنا ان الماس نمبر نو بروتونز بلس نيوترونز يبقى 1 لان مفيش نيوترونز اساسا. طب لو اتوميك نمبر اللي هو البروتونز لوحدها اور الكترونز في الحاله دي برضه هنلاقيها 1. يبقى هنا because hydrogen atom doesn't contain neutrons الماس نمبر بيساوي الاتوميك نمبر بيساوي number of protons only. Number 10. Potential energy increase by increasing the height of an object. طبعا كلنا عارفين potential energy القانون بتاعها equal weight times height. يبقى when the height increase ال potential energy increase. طب تعالوا نشوف. أنا دايما بقول لحضراتكم نهرب من الموضوع ده بطريقة لطيفة جدا. لما أقول لحضرتك حاجة increase while the other increase both of them increase يبقى because the relation between them is directly proportional. لما اقول one increase and one decrease يبقى the relation between them is inversely proportional. طب هنا potential energy increase will height increase يبقى because potential energy directly proportional to the height أو with the height مفيش مشاكل. ليه السبب؟ potential energy equal weight times height. دي بقى لو عايز تزود وتبقى راجل شاطر. The freezer is found on top at the top of the fridge. تعالوا نفكر ليه بنحطه at the top of the fridge. لو حطيناه at the top of the fridge it is going to cool the air. When air cooled بيبقى في خاصية غريبة جدا. It's going to increase its density so it will fall down. لما ينزل تحت من الفريزر يعمل cooling to the food. While طب في نفس الوقت the hot air inside the refrigerator or the fridge is going up or arises to be cooled. وبعد ما يحصل له cooling عند الفريزر يرجع ينزل تاني fall down and so on. Because when air is cooled, density increases, so it falls down to cool the food, and hot air rises up to be cooled. Car engine is important for the car. هنا مهم جدا. تعالوا نشوف الكار engine بيحصل فيه ايه. كذا حاجة. تعالوا number 1. Change chemical energy stored in the fuel by burning. تمام. طب أنا بحول الchemical energy inside the engine burning by burning into heat. الهيت تعمل change to be changed into mechanical energy. طب يبقى steps chemical energy inside the engine to be first by burning to be converted into heat, will heat change it into mechanical energy which enable the car to move. يبقى very very important. نفس السؤال اللي جاوبناه في complete. You feel warmly while when you wrap your hands together in winter. بمنتهى البساطة أنا عايز أدفي نفسي. So kinetic energy converted into heat energy by friction. تمام. Spider and scorpions belong to arachnids. احنا قلنا الارachnids عندهم ميزة مهمة جدا. ايه هما؟ ان هي الارachnids they have 4 pairs of jointed legs. يبقى هو ده السبب الأساسي. Because they are arthropods that have 4 pairs of jointed legs. The unweighted plant angiosperms. طبعا احنا لازم نفرق ما بين الجيمنوسperms اللي هي their seeds inside kept inside cones والangiosperms اللي هي inside pericarp. يبقى because their seeds are found inside a pericarp. ده الفرق ما بين الجيمنوسperm والangiosperm.
Number 16, we can distinguish between banana plant and ملوخية plant. دي خدناها لسه من شوية في الكومبليت. قلنا إن البنانا have large sized leaves while ملوخية carry small sized leaves. Amoeba is from microorganisms. احنا نعرف منين انه microorganism سواء amoeba euglena or paramecium. They are unicellular, cannot be seen by naked eyes, seen under microscope only. Number 18. The beaks of predatory bears are strong and sharp, crooked beaks. خلي بالكم. Strong, sharp, and crooked. كل ده له سبب واحد. To enable them to trace to tear the prey's flesh, to tear the prey's flesh. Okay. In monkeys, bones of the front limbs and fingers elongated. ليه البونز elongated؟ تعالوا نفكر كده. دي number I'm sorry إن مفيش answers but I'm going to answer it. In monkey, bones of front limbs and fingers elongate. ليه elongated يا جماعة؟ بمنتهى البساطة because the fingers do specific function. إيه هي؟ Enable the monkey to climb the trees and catch things. يبقى عشان كده الفينجرز دايما بتبقى طويلة والlimbs دايما بتبقى طويلة for climbing and catching things. طب تعالوا نشوف. Camel limbs are thick and flat back. يبقى في حاجتين مهمين جدا هنا thick and flat. تعالوا نشوف. Camel live in the desert. So الcamel limbs هنا ليه thick? Because this end makes the camel unable to walk on a hot desert sand. عشان كده هي very thick وflat not enabling the camel to sink inside the sand. Well, I hope that you understand the questions. Let's go to another type which choose the odd words. We are going to finish with this type of lesson, a question today. Silver, copper, iron, and sulfur. هنلاقي ثلاثة منهم silver, copper, iron can be softened by heat, لكن الsulfur cannot be softened, it will be burned. عفوا. Drosera and Dionia and pine and Halophila. ثلاثة برضو منهم, or three of them, are called insectivorous. اللي هم they are eating insects and digesting them. طيب الحاجة الوحيدة اللي هم الثلاثة دول دراسيرا دايونيا and هالوفيلا. طبعا الباين تري ما تعتبرش من ضمن الجروب ده. Number 3 petroleum, wood, cork and iron. هنلاحظ ان في هنا خاصية مهمة جدا في ثلاثة برضو اللي هم petroleum والwood والcork فيهم نفس الكلام. they are density less than water لكن iron is more than water. Number 4 lion, tiger, wolf and armadillo. هنا عندنا ثلاثة عندهم teeth and armadillo is the only one who is edentulous or teethless animal. Number 4 bean, bee, maize, pine and wheat. Actually bean وbean ومaize وwheat نفس الكلام. الأربعة دول called angiosperm. السيدز inside pericarp. الوحيد اللي inside cones هي الباين tree. Number 6 jellyfish, worm, octopus and snail. هنلاحظ ان jellyfish والworm والoctopus نفس الجروب which are they don't have any kind of support لكن the snail have external support. 7 Scolopendra, Julius and ant. في اتنين هنا erythropods. what type of erythropod لو حبينا نعمل classification they called myriapods. الميريابودز دول اللي هم السكالوبندرا والجوليوس دول myriapods يعني have large number of jointed legs. الانت من الانسكت. اخر حاجه argon, helium, neon and potassium. هنلاحظ برضو ان في ثلاثه فيهم نفس الصفه اللي هم
noble gases أو inert gases أو inactive elements like argon, helium أو neon. لكن البوتاسيوم very very active element. That was the last question for our part 2 in the model answering or in the answering for the final revision sheet. I hope that you understand what we explained today, and we are going to continue later. Please study well, study very, very well, except especially these revision sheets, and good luck